Yahan version Hi Joe Takraban 8500 characters, spaces included, main fit Hota High. G. Appel Whitley, J.I. 32 ans. Si matin là, Jimmy tenais dans la petite loge de la chapelle Saint-Agnes, face un miroir ancien qui avait vu passer des centaines de mariés avant moi. Ma robe allait parfaitement. Mes cheveux étaient un type anglais exactement comme elle avait répété. Mon bouquet de roses blanches tremblait légèrement entre mes doigts. Et pourtant, Gini ressentais rien de la joie que j'aurais dû ressentir, seulement une pure crus. Soured, installé dans ma poitrine. À travers le mince-mur qui sépare la loge du couloir, j'ai entendu la voix de mon père, à 16 forte pour la moitié des invités elle entendant aussi. Un entrepot, disait-il à mon oncle, sans me embasser le ton. Ma Philippaus un homme qui conduit un chariot à la voiture pour gagner sa vie. J'ai fermé les yeux et respiré à travers cette phrase, comme elle avait fait tant de fois au cœur des 8 derniers mois. Depuis le jour où j'ai avais ramené Julien à la maison pour la première fois, ma famille lui avait jamais donné une chance équitable. Je me souviens encore du repas de Thanksgiving où ma mère lui avait demandé, devant toute la table, est-il avait de vrais projets, pour son avenir comme si élève sur ses du frères et sœurs. Après que leurs parents furent toés dans un accident de voiture lors quil, en avait que 19 ans. En était par déjà la preuve du genre de homme qu'il était. Mon père avait refusé de lui sur la main la toute première fois quils s'étaient rencontrés, et il n'y s'était jamais réchauffé depuis. Les mains calusses de Julien, son appartement modeste, son travel discret et sans prestige, tout cela avait fait de lui, à leurs yeux quelqu'un d'invisible, quelqu'un qui n'y méritait pas leur respect. C'est lorsque mon père frappé à la porte de la loge, et est entré sans attendre de réponse. Je savais déjà rien son visage si qui allait suivre. Ton grand-père n'est pas là, est-il dit d'un ton catégorique. Il avait un truc de golf, et franchement Whitley je n'y conduirai pas non plus dans cette allée. Je n'y vais pas me lever devant 200 personnes et prétendre en interfere. Je l'ai regardé fixement, attendant quil me d'ici que si était une mauvaise blague. My son visage est resté froid certain. Papa est-il plate, aig chuchoté. C'est le jour de mon mariage. Marqué Seul, est-il répondu avec une désinvolture presque cruel. C'est si qui arrive quand on n'est pas personne. Puis il a tourné les talons et est dirigé vers la chapelle. Es installant au dernier rang à côté de ma mère, bras croisés, menton levé, comme un spectateur venu assister, un spectacle quil attendait avec impatience toute la semaine. La coordinatrice du mariage est apparue à mes côtés, le visage inquiet, me demandant si je voulais reporter la cérémonie. J'ai regardé au-delà d'elle vers les portes closes, vers Julien qui s'y tenait déjà débat à l'hôtel, si demandant sûrement si qui prenait autant de temps. Et quelque chose en moi est d'ursi d'un coup. Je n'y laisserais pas la cruauté de mon père me voler si jour. Non, aig dit en redressant les épaules. Je marcherai moi-même. Les portes s'y sont ouvertes. La musique enflée. Toutes les têtes s'y sont tournées vers moi. J'ai serré mon bouquet et j'ai commencé à descendre l'allée sur mes talons résonnants contre le vieux parquet, mes yeux fixés droit devant Sir Julien figué à l'hôtel la maquère serré, venant visiblement de comprendre si que mon père avait fait. Je sentais les chuchotements onduler derrière moi, les regards glisser sur l'espace vide à mes côtés. À my chemin dans l'allée, le souffle tremblant, j'ai entendu les lourdes portes de la chapelle s'ouvrir de nouveau derrière moi. Je me suis figué, pensant, l'espace d'une seconde, que mon père avait peut-être changé d'avis. Mais quand je me suis retourné, si que j'ai vu complètement irrité mon cœur. 30 étrangers, tous vêtus de costumes gris anthracite identiques, sont entrés et s'y sont alignés des du côté de l'allée, avec une précision silencieuse qui fait taire toute la chapelle. Des halipments ont parcouru les invités. Ma mère est à moitié levée de son siège. L'expression satisfaite de mon père est transformée en confusion. Elle undue un homme grand aux cheveux argentés, avec le porte de quelqu'un habitué à être obdi, est réité juste à côté du dernier rang, est tourné vers mon père, et dit simplement, Monsieur. Toute la chapelle est tombée dans un silence de mort. Monsieur, est-il répété la voix calme mais chargée d'autorité. Avec respect, vous n'y pouvez pas vous asseoir et profiter de ce moment. Par après si que vous venez de faire à votre fil. La bouche de mon père, ouverte, puis refermée sans un son.
La main de marmire valet vers sa poitrine. El homme aux cheveux argentés ss to un vers moi, avec un léger signe de tête respectueux. Madame Whitley pardonnes cette entrée dramatique. M'appelle Desmond Ocaffer. Suis directeur régional des opérations chez Hallcrest Logistics. Si nom ni signifiait rien pour moi jusqu'à ce que j'y vois le visage de Julien pale de choc. Hallcrest Logistics, c'est l'entreprise pour laquelle il travaillait. Desmond était le patron de son patron. Il a pris la parole, savoir portant jusqu'au fond de la chapelle silencieuse. Julien Reyes est entré dans notre entrepôt à 19 ans. Il venait de perdre ses deux parents et élevait seul son frère et sa sœur cadets. Il a pris chaque quart de travail qu'on lui proposait, sans jamais s'y plaindre. Il a formé de nouvelles recrues sans qu'on le lui demande, repéré des violations de sécurité, qui n'ont évité des poursuites judiciaires, et discrètement guidé une douzaine de jeunes hommes qui en avaient nulle part ou orla. Il wire duans, quand not a using de demveritate sur le point de fermer et de mettre 400 persons au chômage, c'est Julien qui repensait tout not a processus d'admission, et sauvé si site. En Trente ans de carrière, c'est l'un des employés les plus extraordinaires que j'ai jamais use. Les larmes couliant sur mes joues, non plus de tristesse, mais d'une fierté qui s'ouvrait dans ma poitrine. Desmond a désigné les 30 personnes alignées le long de l'allée. Chacune de ces personnes travaille avec Julien, au ses côtés, des quelles ont appris si que sa propre famille pensait de lui, elles ont demandé à être ici. Nous n'y sommes parvenus faire une scène. Nous sommes venus parce qu'un homme qui a discrètement porté tant de gens méritait, aujourd'hui, que quelqu'un le porte à son tour, surtout quand ceux qui étaient censés le faire ici, sont pas présentés. Il a regardé mon père droit dans les yeux. En ouverture de chariot à la voiture, vous allez appeler monsieur. Moi l'appellerais l'épin dorsal d'une entreprise de 40 employés, et franchement, lui ferais bien plus confiance la plupart des hommes en costume. La chapelle est remplie de chuchotements, puis d'applaudissements de plus en plus forts. L'arrogance de mon père, effondré remplacé par quelque chose de petit de honteux, m'a fixé ses mains, incapable de croiser le regard de qui si soit. Quand j'ai atteint Julien, il a pris mes mains, savoir si brissant à l'ors quil murmurate quil m'aimait. J'ai lui ai chuchoté en retour que j'ai n'avais jamais été aussi fier de devenir sa femme. À la réception, mon père est approché de moi, une seule fois, raid et mal à l'aise, m'amenant quelque chose qui ressemblait presque des excuses. J'ai lui ai dit que j'ai apprécié les mots, mais que les actes comptient bien davantage, et quil avait un long chemin à parcourir avant que j'ai cru quil les pensait vraiment. Julien, tauges aussi bienveillant, lui quand m'aime serait la main, elle a m'aime remercié d'être venu, parce que si était ça Julien, un homme qui construisait des ponts, m'aime pour des gens qui n'y méritent jamais l'effort quil y mettait, plus tard dans la soirée, en dansant sous les garlands lumineuses dans les bras de Julien, j'ai compris quelque chose avec une clarté absolue. Mon père avait passé des années à essayer de me convaincre que Julien n'y valait rien, alors qu'en vérité, Julien valait infiniment, plus que si que mon père n'y comprendrait jamais. La valeur n'a jamais eu de rapport avec les titres de poste ou les salaires. Elle s'y mesure à la présence, à la capacité de construire les gens au lieu de les détruire, à être le genre de personne pour qui Trent Inconnus laisserait tout Thomas, un jour pour venir défendre. Ma famille traitait mon mari de personne, et m'a laissé marcher seul dans cette allée. Mais à la fin, c'est la personne de Julien qui remplit cette allée de quelqu'un. Et c'est l'âme de Julien qui m'a enfin montré à quoi ressemble, réellement, la vraie valeur.